So here, protection practice is dealing with two principal aspects. Apsauginės praktikos iš esmės liečia du esminius principus, aspektus. First of all, with energy. Visų pirma, susiję yra su energijomis. And how we can access and cultivate energy. Kaip mes galime prieiti prie tų energijų ir kaip su jomis dirbti, kaip jas plėtoti. How we can increase and augment energy within the vessel of our own body. Kaip mes galime padidinti energijas savo kūno inde. And then how we can direct that energy for some purpose. Ir kaip galime nukreipti tas energijas kokiems nors tikslams. Now, each of us has a finite supply of energy. Finite supply of energy in our body, being. Could you explain that finite supply? Finite means limited. Kiekvienas iš mūsų turime ribotą energijos kiekių išteklius savo kūne. And in Tibetan, this energy is called tu. Tibetietiškai ta energija yra vadinama tu. And we can use and project this tu energy for different purposes. Mes galime naudoti tą tu energiją ir ją projektuoti, nukreipti tam tikriem tikslams. Now, for example, we do some practice, which in the West is called magic. Mes atliekame kai kurias praktikas, kurios vakaruose vadinamos magija. And as I said, magic means working with energies. O magija reiškia darbą su energijomis. So there's nothing supernatural about this. Taigi su tuo nėra susijusio nieko antgamtiško. Because energy fills ourselves and everything about us. Nes energija pripildo mus ir viską aplinkui. But there are certain principles for working with energy. Bet egzistuoja tam tikrų principų, pagal kuriuos yra dirbama su tomis energijomis. Now, when we do a practice, we work with certain symbols. Kuomet atliekame praktikas, mes jas atliekame per tam tikrus simbolius. And certain creative sounds called mantra or incantation. Ir per kūrybinius garsus, vadinamus mantromis, maldavimus. And with our mind, working with the visualization. O mūsų protas dirba per vizualizaciją. And also very important, our intention. Ir kas yra labai svarbu, tai yra taip pat ir intencija. That is what we specifically want to accomplish. Tai yra tai, ką mes norime pasiekti. If our intention is not clear and focused, Jeigu mūsų ketinimas, intencija nėra aiški, sufokusuota, then our energy dissipates and we don't accomplish anything. Mūsų energija išsisklaido ir mes nieko nepasiekime. Now, this is true just in normal activities with our physical body. Tai yra įprasta mūsų normaliuose fizinėse veiklose, mūsų šiuo kūnu. But it's also true when we project our energy into our environment to accomplish something. Tai yra taipogi aktualu ir kuomet mes norime nukreipti energiją į aplinką su tikslu pasiekti kažką. So the symbols and the mantras and the visualization all serve as means to channel our energy. Simboliai, mantros ir vizualizacija veikia kaip būdai, priemonės, per kuriuos mes galim nukreipti savo energiją. And in this case, we also use certain material objects. Taipogi naudojame ir tam tikrus materialius objektus, daiktus, which have a symbolic value. Kurie turi simbolinę vertę. Such as these candles and this cake you see over in the other table. But when you're doing a practice, it's not the material object that accomplishes the effect. Tačiau, kai atliekate praktikas, svarbu suprasti, kad ne patys materialūs daiktai
pasiekia tikslą, bet rather it's your tu, or your energy. Jūsų tu energija. But the material object as a symbol helps to channel and direct that energy. Materialus objektas kaip simbolis padeda tik nukreipti energiją. And it is also possible to increase the power of this energy. Taipogi įmanoma padidinti energiją. As I say, the energy we have within us at any moment is limited. But it is possible for us to access higher sources of energy. In fact, empty space itself is filled with an infinite supply of energy. Contemporary physics is coming to realize that. Contemporary physics and science. And so we are, through certain practices, able to access that energy. And then we draw this energy into ourselves or into some symbol. And either our own body or this symbol serves as a vessel to collect and concentrate this energy. It's also like this glass we call a lens, like on your spectacle. Now, you can go out in the sunlight, which occasionally you find here in Lithuania. And on a good day, the sun is falling, sunlight's falling equally on all the land down here. But if you take this glass or lens and hold it in the sunlight, the rays of the sun pass through this lens and then they're concentrated. And if you put a piece of paper under that lens, then the paper begins to burn and you have a fire. It's the same way with your psychic energy. Your practice serves as a lens which concentrates and focuses that energy. Which can then bring about a concrete effect in your immediate environment. Now, in meditation, you can work on training your mind to do this. And in tantric meditation, we use various symbols and images together with visualization. To access energy and concentrate it. And then direct that energy to have some effect. But we can also use certain external instruments to help us do this.
Taipogi galime naudoti išorinius objektus, daiktus. And this is what we call a ritual. Ir tai yra tai, ką mes vadiname ritualu. Ritual can involve certain actions of our body, Ritualo metu mes atliekame tam tikrus veiksmus, correlated with certain things we say, like mantras, ir susijusius su dalykais, kuriuos mes sakome, tai yra susijusius su mantromis, but also certain objects and instruments can be used in a ritual. bet taipogi ritualo metu gali būti naudojami tam tikri objektai, instrumentai. But again, what brings about the effect is the channeling of our energy. Bet kas sukelia rezultatą, tai yra energijos nukreipimą. So this is one aspect of what we call magic. Tai yra vienas iš magijos aspektų. But the other is working with the spirits. O kitas aspektas yra darbas, veikla su dvasiomis. Living in modern civilization and in cities, Gyvendami modernioje civilizacijoje, miestuose, people are no longer so aware of the spirits as country people centuries ago. žmonės jau nebekreipia tiek daug dėmesio dvasioms, kaip kad žmonės gyvenantys kaime arba ankstesniais laikais. Even though we may not be aware of it, still the atmosphere of our planet is filled with these spirits. Ir nors mes apie jas nemąstome, visgi mūsų planeta, atmosfera yra pripildyta jų. Those that live in wild nature we call nature spirits. Ir tos, kurios gyvena gamtoje, yra vadinamos gamtos dvasiomis. And they become very much involved with various processes of nature, like the weather. Jos yra labai glaudžiai susijusios su gamtiniais procesais, su oru. But you also have spirits of the recent dead, we call ghosts, Taipogi yra ir mirusiųjų dvasios, vaiduokliai, who for a time remain associated with a particular place, kurios kuriam laikui visgi būna dar susijusios su tam tikra vieta and are often engaged in repetitive activities. ir kurios atlieka vis pasikartojančius veiksmus. You also have spirits which are much more removed from our human dimension of existence. Ir yra dvasių, kurios yra šiek tiek nuošaliau nuo žmogiškos egzistencijos. Now, nature spirits who live in the wilds of nature Gamtos dvasios, kurios gyvena laukinėje gamtoje, consider that to be their home. ir laiko gamtą savo namais. So when human beings come there and pollute nature and destroy nature, Kuomet žmonės teršia gamtą arba ją niokoja, these spirits become very unhappy with us human beings. šios dvasios labai supyksta ant žmonių. And because they become angry with us, they can cause us problems. Ir supykę gali kelti problemų mums. And because they are energy beings, they can affect our personal energy field. Ir kadangi jos yra energetinės būtybės, jos gali veikti mūsų energetinį lauką. And if our personal energy field is weak, then we fall sick. Ir jeigu mūsų energetinis laukas yra silpnas, tuomet galime susirgti. Or otherwise experience misfortune. Arba kitais atvejais tiesiog galime patirti nesėkmę. And so it's important to have a good and positive relation with the spirits. Todėl labai svarbu palaikyti gerą teigiamą santykį su dvasiomis. So when we go into wild nature, we should behave in a respectful manner. Kuomet einame į gamtą, turime elgtis tam pagarbiai.